आओ बच्चों तुम्हें सिखाए अंग्रेजी की ABC। ऐसे वैसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखे ABC। चला तर मुलांनो, आज आपण अंग्रेजीमध्ये कर्सिव रायटिंग कॅपिटल लेटर्स चे कसं करायचं ते शिकणार आहोत। आणि या आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिला आहात स्मॉल लेटर्स कसे लिहायचे। तो जर व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसाल तर वरती आय बटन क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता। आणि या ठिकाणी आपण पाहूया कॅपिटल लेटर्स कसे लिहायचे। तर चला पहा, ए, बी, सी, डी, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y आणि Z। पाहिलं, अशा प्रकारे इंग्रजीची कॅपिटल लेटर्स तुम्ही वहीमध्ये लिहून प्रॅक्टिस करायची आहे आणि त्याचबरोबर स्मॉल लेटर्स सुद्धा प्रॅक्टिस करायचे आहेत। आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये शब्द कसे लिहायचे आणि नंतर त्यानंतर वाक्य कशी लिहायची ते आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत। तर पाहत राहा स्टडी ऑनलाइन अँड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थँक यू। आशा आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असणार। आवडल्यास लाईक करा आणि हा व्हिडिओ सर्व विद्यार्थ्यांना शेअर करा। अशा प्रकारचे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्ताच आमचा स्टडी ऑनलाइन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बाजूचे बेल बटन दाबा। धन्यवाद।